Final Fantasy. Vamos a seguir. Vale, lo dejamos justo después de hablar con el bibliotecario. Tenemos que ir a hablar con Byron, que nos íbamos a... ¿Dónde nos íbamos, tío? No me acuerdo dónde nos íbamos. Ah, no me acuerdo. No pasa nada, ahora no lo dirán. ¿Palabras clave? Vale, pero nada. También una cosilla. Tenemos que hablar con nuestro Tito, ¿era, no? ¿Que vamos a zarpar hacia dónde, tío? All right, Uncle. I'm ready to depart. Shall we? We shall. Come, let us away to adventure. Vale, al desierto de Belcro. Es verdad, íbamos aquí, ¿no? Íbamos a... Eso. Desierto de Belcro, ok. República de Dalmequia. I was a young man when last I walked this path. Tiene que hacer años, Tito. There's an old trading post not far from here. The road to Drake's Fang leads through it. The trading post it is. Vale, a ver. Mismos enemigos. Un enigma entre las arenas. Tenemos el obelisco ahí. Vale, a ver. República de Dalmequia. Coño, casi que tiró la mesa, joder. Nación informada por una federación de 5 estados, ubicada en la región meridional de Tormentia. Su capital es Randela. Y cuenta con el Cristal Madre del Colmillo del Dragón, en cuyo interior se alza el castillo Dazbog, hogar de Hugo Kupka, el dominante de Titán. Este, en su obsesión por encontrar a Cid y vengar la muerte de Benedicta Harman, toma el control de parte del ejército republicano y le ordena cometer una serie de atrocidades para atraer a su archienemigo. Bueno. Esto es verdad que lo habían traído los Wallows, lo habían traído para acá. Vale. Our destination lies over that dune, beyond the ruins. Welcome well, Clive. All too easy to lose one's bearings in the sands. No me voy a pegar, o sea, es que ni renta. No renta ni pegarse. Está guay las ruinas ahí, tío. Years ago, when you were just a boy, you and I rode this way together, accompanying your father on a scouting expedition to Drake's Fang. Podemos pillar el... Come with you. I'm not surprised you chocobo. don't remember. It was just before Joshua was born. You were so eager to be there when your brother arrived that you whipped your chocobo too hard on the journey home and fell from the saddle. I shall never forget how Elwyn fussed over you as you sat in the sand, bawling like a babe. Who do you think those soldiers were? Han dicho de no sé qué soldados en la posada. A ver con quién nos tenemos que pegar. Ah, there she is. The good old Dalamil Inn. Do you know, this heat has given me quite a Está guapo, thirst. tío. Quick drink before we press on? Está muy guapo, tío. Look, there. Those are ashen steeds. No doubt about it. And such a long ride from Stone here.
Our looter friends must be soothing their saddle sores in the inn. Shall we join them? Run along and play now, Torgal. Dogs aren't allowed inside. ¿Cómo que el perro no puede entrar? ¿Y dónde va a meter el perro? ¿Y tendrá que beber y eso, no? Que aquí hace calor. Hecho auditores. Ezio auditore. Calanapia. Cinemática tras cinemática, ¿eh? Juegas 1 minuto, 3 minutos de cinemática. Bueno, 3, 5. Good day to you. Eating? Sorry about my pal. He only talks when his mouth's full. What do you recommend? Well, if you're after something light, we do a fine chocobo soup with lentils and honey. 2 bowls of that then. An ale. Que vaya comida más copiosa, ¿no? Coming! Sobre todo hay sopa de no sé qué, ha dicho. Would you rather be my squire? De chocobo, ha dicho. Con toda la calor que tiene que hacer. Toma salchichón y queso, pues. Pero bueno, pero bueno. Pero bueno, vale, eso es que hay alguien tocho ahí arriba, ¿eh? Eso es un manjar. Ahí está el... ¿Cómo se llama este tío? Joshua maldito. El tuberculoso. Grace, it is plain you are not yet well enough to travel. If you would only let me take you to someone who can better attend to your ills. No, we must press on. Prince Dion has returned to his camp and will soon depart for the front. I must speak with him at all costs. Miss this chance and I may never get another. You do understand that? Sí, te entiendo, primo. Yes, Your Grace. You must at least agree to take your medicine. I'll fetch you some water. Esta nos va a ver y se va a ir para arriba corriendo diciendo, he visto todo. No, vamos a ver. Keep watch, they tell us. But all I see is sand. I hear they got our guest back to the Fang without any trouble. We'll be leaving soon enough. Why the Lord Commander dragged us all this way just to save that blockhead skin, we'll never know. Dominant or not, he's a bloody idiot. That'll be a cooker, then. Well, let's get this down us. We've a long way to go. Hey, you. Uncle? Sorry. Pelea, pelea.
Tío, el desenfoque es una locura, Your ¿eh? Grace, What's wrong? I fear trouble may be brewing downstairs. Una trifulca, dice. Trifulca. Un asesinato, chaval. Lo voy a matar a todos. You two are travelers, are you not? Me and my companions are strangers here. Perhaps you'd be good enough to accompany us a while. Help us find our way. Sorry, lads, but we've got business in camera that can't wait. I'm sure Esos you could susurros. spare us an hour or two. Friend. Ah, es gente yéndose. I'm afraid we don't have a moment to lose. Friend. Stay back, Uncle. Gladly. El tío no pelea ni queriendo. A beber. A beber y comer. Ahí, ve los toros detrás de la barrera, ¿no? Grande. Va a flipar el dominante, está arriba, ¿no? No veo, tío. Enemigos así es muy absurdo, tío, pelear siquiera. Es que da igual. Tío, 50.000 guiles vamos a llegar, ¿eh? No gasto dinero en nada, tío. Este juego es demasiado fácil, tío. For your trouble. Vaya. Word of advice, miss. That soup could do with a touch more salt. Así. Hostia, algo súper cristalina, tío. Se antoja tirarse uno, ¿eh? Now's our chance. Your Grace? I'm fine. Una peleita y eso, 5 minutos de cinemática. Yo esto, a ver. Quiero jugar, ¿eh? Eso es que está el hermano cerca. Clive? Exactamente a esa. Exactamente. O sea, no puede ir a otras. Tiene que ir a esa exactamente donde estaba él. ¿En serio? What is it now? It's nothing. Let's go. Mira que hay habitaciones, ¿eh? Va a esa, donde estaba él. Vale. No deja de entrar los perros. Y va el perro allá, ¿eh?
didn't know where to find cook. No hay comerciantes ni mercaderes, ¿no? Now, the royalists said to themselves, their guest is in the Fang. We should press on before any more of their friends turn up. Estaría guay que hubiera algún mercadero, ¿no? Y yo he andado 10 segundos. 10 segundos, tío. Yo he sido 10 segundos hablando con mi tío. Déjame, ello. Déjame jugar. And it's the only way from here to the Fang. It would seem Lord Kupka is not accepting visitors at present. We have to get through that gate. Not by force, I trust. We've attracted quite enough unwanted attention already. By guile, then. Perhaps the Desert Hare can offer us her aid. Rosina Dalamil, woman of mystery. But how will we find her? We know naught of her but her name. And that she was working with Sid. Sid's other collaborators have all been people of means. Déjame jugar. Wealthiest and most Déjame successful jugar. members of their communities. I'll wager this Rosina Dalamil is the Yo, same. que sí, que ya me sé esto, que cada vez que llega a algún sitio hay alguna persona que trabaja con Zik y su puta madre, que lo sé, que lo sé. And that's Y luego me va a dar la insignia del desierto, la de la liebre. Vamos a matarnos ya, me cago en Dios. Mercader, Are you looking for something in particular? espada de platino. Pff, puta mierda. Basura. Basura. Halito del rayo. Basura. Meteorito. Rosa del desierto, basura. ¿Me compro una musiquita? Me gustaría saber cómo suena. Poción, elixir, sale, píldoras heroicas. Me voy a pillar un par de botillos. My Por thanks. si acaso. Yo. Déjame. No me deja matarlo ya. Voy a preguntar de Ana. Déjame jugar. Déjame jugar. Vamos. Silver platters. ¿Cómo? Ah, que pregunte para allí. Ah. Yo qué sé, yo. Anything I can help you with, travelers? Allow me. My good man, we represent one of the oldest and greatest trading houses of Port Isolde. We're seeking to expand our Se parece a business in Neymar, the tío. region and would very much like to make the acquaintance of Dalamil's leading entrepreneurs. If only we knew where to find them. Well, we're best known for our baths, our markets, and our smithies. I suppose you could do worse than start your search at one of those. Thank you. You've been most helpful. Oh, you wouldn't happen to know a lady by the name of Rosina Dalamil, would you? No, I can't say I do. Well, thank you all the same. Vale. What do you want? Can't you see I'm busy? I won't keep you long. Vaya ojos, ¿no? I'm looking for someone. A woman by the name of Rosina Dalamil. Do you know her? Never heard of her. Is that all? One more question. If I wanted to find the richest trader in town, where would you recommend that I look? Well, that's easy. The Briar's Kiss. Won't find a finer smithy this side of the strait. The owner's only a young sprig, but he's got all the right ideas. The Briar's Kiss, you say? Thank you. Vale, el beso de la zarza. I doubt this young sprig is the person we're looking for. You said Sid's contact was likely to be an influential sort. Influence comes with age and experience. Believe you me. Mummy, I want to play with the crystal. Can I help you? Sí. Yes, I'm looking for a woman by the name of Rosina Dalamil. A long-standing pillar of your community, I believe, from old trading stock. Then you should ask further. He's been here for years. Knows the place and its people like the back of his hand. And he's in with all the old merchant families. Try the baths. That's where you'll usually find him. Thank you kindly. Vale. Well, it
It sounds like we have our man. Vamos a leer un momentito. Mira, tenemos aquí un par de cositas. Dalimil, ciudad al oeste de la República de Dalmequia, en el desierto de Valkroy. Construida junto a un oasis, ofrece un sinfín de productos y servicios en su mercado, al que acuden comerciantes de toda la República. Es conocida por sus aguas termales en las que los viajeros se recuperan de sus largas travesías entre las arenas. Colmillo del dragón. Uno de los 5 cristales madres de Valisthea, ubicado por la República de Dalmequia, a diferencia de otros cristales madre que se yerguen imponentes acariciando los cielos. El colmillo del dragón está completamente rodeado por un anillo de montañas que le resguardan. La extracción de cristales de su mina han reportado incontables beneficios al pueblo de Dalmequia, que le considera símbolo de prosperidad de la nación. Pues me parece muy bien. Me parece molto bene. Quiero matar. Quiero matar. ¿Tú quién eres? Señor. Excuse me. Are you Further? I am. Can I help you, travelers? I hope so. You've lived here for some time, is that correct? Do you know Rosina Dalamil? We believe she may be a trader of some renown. And what business do you have with the desert hare? She was a close friend of mine. I was hoping she might be able to help me. Very well. Go to the bordello. I'll arrange an introduction. Vea esto, pregúntale a Ano, vea esto. Y en cada sitio que vamos hacemos la misma misión, tío. Cómeme la polla, tío. So you're the ones who've been sniffing around. I beg your pardon? Don't play the fool. Stick your nose in our business and you're likely to lose. Pero bueno, pelea. Hola. Y ahora mira. La polla, tío. Es el putísimo mejor ataque. Hoy no tengo nada. Ah, tira de esto. ¿Por qué no? Fácil. Yo sé que no tengo las habilidades tampoco subidas, tío. Gilaptero. Me ha dado 2. Eso es dinerito. ¿Verdad? El dinero no vale para nada. Para comprar música. Who are you working for? Him or her? Him. The boss. He wanted us to test you. Though one could hardly call that a test. Lord Further? Look what the cat dragged in. Your skill with the blade is rare indeed, my lord. A fitting talent for an outlaw. You know who I Aire am. para mí. So what now? Calling the men of the rock and collect the bounty? That isn't my decision to make. Our work is done. ¿Cómo que hemos acabado? Le apuñalo, Take him to meet his precious Rosina. She will be interested to make his acquaintance. Yes, my lord. To the Lock of Leisure, then. To the Lock of Leisure. Vamos para allá, Plates and pots! Fresh bread, warm from the oven. Take a sniff, good sir. My carpets! Is this the place? Ubor's Forge. The Briar's Kiss.
So it was the young sprig after all. So much for Rosina Dalamil being a woman of experience. How wrong I was. It was an easy mistake to make, Uncle. After all, it must have been years since Sid last saw her. Sorry, him. Whoever this Lubor truly is, he's clearly a man of means. I'd say he deserves our respect. See that he gets it. Tengo que procurar, le meto una puñalada en el pecho, Me da igual, le corto el cuello y se lo pongo en una pica. Me la suda. Lubor, Lord Ferda told me to bring them to you. My boys tell me you're in need of assistance. Sid the Second. I won't waste your time. Only passage through the south gate. Tell me, what do you think is a merchant's most important commodity? Why, trust. Everyone knows that. Without it, you have nothing. Bueno, si te torturo, Nothing is exactly el what trato you have. está. Ahora, que a ti te gusta o no, So eso es diferente. for you, I do have nothing. I'm not in the business of helping every lost puppy that wanders in off the street. I'm a busy man, as you can see. Let's leave this mummer to his farce. By all means. Find someone else to help you on your way. Just be sure to tell them you're not the two travelers from the inn the guards are looking for. Don't want them jumping to conclusions, do we? Why, you... So, Saco a Ifrit y destruyo la ciudad. Y a tomar por culo. to earn your trust. Ya está. Es que yo... El tema de los poderes en este juego lo veo un poco... ¿por qué no lo usas, tío? Diré yo, mira, si yo me transformo, destruyo a ti y a tu puta ciudad de mierda. Men like you have a special place in my heart. Yo a ti no. Why, you ask? Because they get me what I want. Always. Por eso. Ahora, él quiere algo, lo tenemos que ayudar y cuando le ayudemos, él ya es nuestro mejor amigo. So what do you want? Don't tell me you're going to listen to this swaggering scruff. We might as well hear him out. It's only natural that an ally of Sid's would seek assurances of strangers. Ya lo hizo Marta, lo hizo todo el mundo. Todo el mundo. 5 years ago, he would have still been a boy. And yet even then I had more good sense. Se llama el than otro tío. man. Gaff también, ¿no? 5 times my age? But enough of the pleasantries. We were speaking of what I want. I want you to put an end to the trouble in Dalamil. Return to me when you have done so, and you shall have my aid. Until then, I bid you good day. What trouble? If you're going to give us orders, be clear about them, damn you. Manners, Greybeard. One catches more damselflies with honey than with vinegar. What did you call me? My apologies. A word of advice in recompense. Follow the crystals. Oh, but that was 3. Oh, I'm making this too easy for you. Ay. Me entra una puñalada, capullo. Ha! It will be easy. Solving his little riddle should be like dealing with him. Child's play. Let us divide our forces, Clive. I'd rather not drag this parlor game on any longer than we need to. All right. Good luck, Uncle. Seguid los que salen. Vale. I thought we were the only ones causing trouble in Dalamil. Habla con los ciudadanos. Bienvenida a la picadura mortal. Saboread cada jarra como si fuera la última. Excuse me. Is it true there's been trouble with crystals of late? Pues como todo. I've heard rumors. Damn thieves.
pilfering the crystals that were meant to fill our cups and light our stoves. Us common folk have hardly had a shard to share between us these last few moons. And it isn't as if we can buy them on the black market either. Whoever's taking them, they aren't sharing. Vale. 1. Probar nuestro delicioso pane de pita. Pita, 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 pita. Y el agua es para meterse de cabeza y está ahí 1 hora, ¿sabes? Uy, uy, uy. Sacarle brillo, dicho, a la espada. You have an agreement with them? Don't be stupid. I just know which side my bread is buttered. Don't want to be stuck under some pauper when they come knocking. With pockets deeper than Zemeckis and an urge to empty them. No, just leave, will you? Before you scare them off. Esta quiere limpiarme la espada, hija de la gran puta. Y el agua es brutal, ¿eh? Y me he tirado de cabeza. Do you have a moment? No. Depends what for. Just a question. Dalamil seems to be thriving compared to the other villages I came through on the way. Is there a reason for that? Well, we're a stone's throw from Drake's Fang for one. The soldiers guarding the Mother Crystal and the shipments need a place to spend their hard-earned gil. The men of the Rock throw their money about like there's no tomorrow. Is that so? Well, thank you. Don't let me keep you from your work any longer. I think I'm starting to get an idea of what's been going on. I wonder if Uncle Byron's learned anything of use. He'll probably be back at the inn by now. Cerrado. It's you, the one who broke all our furniture. What do you want? Haven't you caused enough trouble already? I'm looking for my pal. Have you seen him? The gentleman who was with you? Yes, he's upstairs, but... Thank you. I'll go and fetch Y esa cinemática de enseñándome la escalera como si fuera gilipollas. Vale, por aquí no se puede entrar. Está sobornando a alguien. Will this suffice as a deposit? By the sands. That's a black pearl. One of the many treasures in my collection that I would be only too happy to part with, should you give me reason to do so. All right. I'm sure that we can come to an agreement, but not here. Tito, te quiere matar. What are you doing, Uncle? Care to explain why you're giving gifts to Kupka's men? Bait, my boy. One cannot catch one's prey without it. And I do believe I've snagged us quite the quarry. I started by asking around the markets as to where I might purchase crystals. I had no luck, of course. It's forbidden to trade in such things. But my uncharacteristic indiscretion just happened to attract the attention of those uniformed ruffians. They took me aside and said they could procure the crystal I sought if I proved I could pay for it. So the pearl was your proof? I thought they'd ask for more. A second-rate specimen like that would only fetch 500,000 or so. A small price to pay for admittance to the underworld. But enough Medio millón. about my Habla el nota como si fuera poco, ¿sabes?
What did you discover? That the supply of crystals has dried up of late. And some people seem to think they're being stolen. Meanwhile, members of Kupka's private guard have been spending money all over town. I'll wager those soldiers you've been talking to have been siphoning off crystals meant for elsewhere and pocketing the profits. I'll wager you're right. We'll meet with them then, just as you arranged, and put an end to the trouble Lubor spoke of. Ha! That preening popinjay thought this would be difficult. It just goes to show one should never underestimate a Rosfield. We'll soon wipe that smirk off his face. Qué sueño, tío. I arranged to meet with the soldiers in a secluded corner of the Velcroy, far from prying eye. Vale, Lubor, maestro herrero de El beso de la zarza, la mejor forja de Dalimil. Es también conocido como la liebre del desierto, simpatizante de Zig, que en otros tiempos respondía al nombre de Rucena Dalimil. Vale. The perfect place for a spot of double dealing. I trust I can count on your support if things turn sour. Of course. I need a drink. Fucking men of the wrong. Light it for Gilbert's sake. Tengo que tirar por detrás, no supongo. Esta puerta está bloqueada. Tengo que tirar por atrás. Sí. How's a trader expected to make a living if they close the road? Hay que tirar por aquí atrás. Por aquí no se puede tampoco. Vale. 1,000 gil for a measly run. Made from the stoutest stoneware. Do you think they'll be back soon? Light, meat, and dark. No use calling up Rosie now. The finest fabrics! Fly, Ambrosia. Vamos rapidito, sin pelea además. No queremos jaleo. Ay, coño, se sale por aquí, tío. Soy retrasado. ¿Se puede entrar por aquí? No need to ride from here. Ay, Dios mío. Sale por aquí, tío. Me equivoqué. A no ser que vea una escoria o algo así, estos enemigos, tío, es que no merecen la pena ni pegarse, tío. No merece para nada la pena, es perder tiempo. No dan nada. I'll take it from here. Te van a matar, Tito, te van a matar. Este es el mercader de los cristales, ¿eh? I was beginning to think you weren't coming, my lord. You've brought your contribution? All the silver and stones I could scrape together at such short notice? You brought the whole 500 talents. That was the price we agreed upon, yes? If you've no objections, I'd like to see the crystal. Of course. Right this way, my lord. Me da un cristal.
Not bad at all. You weren't lying about the clarity. But what of security? If I were to be stopped on the road, what guarantee have I that it wouldn't be seized as property of the Republic? Because these crystals are no longer the property of the Republic. You're not buying from us. You're buying from them. And we have no more jurisdiction here than you, my lord. But we have ships, and will gladly deliver to a port of your choosing, now that our price has been met. Royalists, eh? What brings you here? Why, to collect their share of Drake's Fang's blessing, of course. Our nations are allies, and so they are entitled to a portion of the Mother Crystal's bounty. And being such good friends, we elected to increase that portion and share the benefits. Amistad, And sí. now that these crystals are officially property of the Kingdom of Waloed, we are duty-bound not to interfere, no matter where they might happen to end up next. Did you get all that? They're in cahoots! So it would seem. My lord, what is the meaning of this? Double-crossing dogs. They're not here to do business. Kill them. Kill them ¿Cómo que both. kill them? ¿Cómo que kill them? Hola. A ver. Perrete. ¡Pum! Patón en los huevos. Apuñalado. Coño, un chocobo, tú. Lo va a matar así. Justos por pecadores. Aquí ni justos ni pecadores. Aquí muere todo el mundo. Well, that wasn't too bad. How'd you like my performance, huh? I've often played the villain on the stage. I think I did the role justice. Don't you? Greybeard, you were magnificent. The battle scene was particularly thrilling. Such a shame you didn't have more of an audience, but perhaps that's for the best. How long have you been watching? Long enough to witness your uncle's sordid transaction. I hardly expected one so venerable to degrade himself so thoroughly. Buying one's way into the confidence of Es un mercenario, es normal, ¿no? O sea, no es nada astuto, es algo muy lógico. The trouble you spoke of. The men of the Rock taking crystals meant for the common folk and conspiring with the royalists. Well, now it's over. Indeed it is. The people of Dalamil had scarcely any means of redress against Kupka's men, let alone a foreign army. Until you two came along, that is.
Me parece bien, la verdad. Dame el cristal y te lo mete como un supositorio en el culo. Pero déjame irme ya a matar a Kupka, tío. Quiero reventarle ya, tío. Ya lo bueno, ya tenemos el poder. Pero, tío, déjate de tontería, tío. ¿Cómo que espere? Que yo no quiero esperar, que quiero irme de aquí ya, tío. Quiero ver cosas, matar gente, enemigos, misiones de matar, no de... Habla con un aldeano y te dirá lo que está pasando en la ciudad. Que no, tío, que no me interesa eso. No me interesa. Momentos más tarde. ¿Y qué importa, tío? ¿Y qué importa? Madre mía, si pudiera matar a gente, iría matando por aquí todo el mundo. Sí. Quiero irme de aquí ya. Bueno, los mato. Y yo, pero ¿por qué no me lo dice? Y mata a esto y mata a esto. Y los mato. You still have the purse I gave to the soldiers, I trust. I saw you pluck it from one of the bodies. Oh, dear. As I really Encima es un ladrón. Encima es un ladrón. It's not Greybeard. It is Lord Byron Rosfield. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much, Greybeard. ¿Qué ha dicho? Es que no entiendo. ¿Kabule? ¿Qué significa eso? Wear this. Ah, wow. Le ha dado la insignia. Lo que yo he dicho. Ya tengo 3 o 4 insignias. Siempre es lo mismo, tío. Vas a un sitio, el pavo que es amigo del Cid te da una misión y te da la insignia luego. Y ahora sois amigos. Vaya, ahora es mi amigo, ahora colabora conmigo otra vez. Venga ya ahí, tío. Es que de verdad, tío. 4 veces igual ya, ¿eh? Ahora se vuelve drogadicta. Mírala. Madre mía. En coca, pero vamos. Al más no poder. Otro aliado. Tenemos 4 aliados, ¿no? 3. No sé ni cuántos tengo. I'm trusting you, Sid. Or should I say, Clive? So be sure not to let me down. I have a reputation to uphold. Me la suda tu reputación. ¿Tendrá armas o algo? ¿Tendrá algo mejor que lo que yo tengo? Yo que sí, que muy bien, que me deje ir ya. Que te calles. Déjame controlar el muñeco, tío. Que no venía aquí a ver una serie. He venido a jugar. Con tus muertos. Bien, venga, misión cumplida. ¡Y llegamos a los 50k, tú! Ah, pero que este no vende nada. Pero ¿cómo no vas a vender nada si eres el puto mejor mercader, se supone, de aquí, tío? Chúpame la polla, tío. Nada nuevo, vámonos. Ve al colmillo de dragón, vale. En el colmillo de dragón parece que va a haber cositas. Ahí no vamos a pegar fuerte. Me agrada. Me agrada matar. Si han dicho que han sobornado a esta peña. Tío, otra cinemática. Déjame jugar, tío. Déjame jugar, coño. A tomar por culo, tío. Me quiero ir. A tomar por culo. Just as I thought. Then allow me to share a secret. Drake's Fang is currently riddled. Me la suda. Los mato. Telmeki and Walud are allies, and as you've seen, their soldiers work hand in glove. But no nation has ever before allowed a foreign army to make a barracks of its holiest of holies. Not by choice, at least. And there's more. A man on the inside of the Fang has failed to report for several days. I fear there may be more trouble lying in wait for you on the road ahead. Isn't there always? If you're determined to beard the Sí, como siempre, Clive, como siempre. promise me one thing, that you
will enter via the mines, where the guard is lightest. I've lost one Cid already. If I lose another, people will start to think me careless. I don't plan No on puede, dying. yo soy el protagonista. Not before Kupka does, anyway. Well, so long as you have a plan. Puedo manejar el personaje yo. Es que lo peor es que voy rápido con el chocobo y luego llego a 400 metros, que son un minuto con el chocobo corriendo y otra cinemática. Drake's Fang should be just beyond these springs. Shall we press on? Yeah! Esta zona está guapa, tío. Las cosas como son. Guilaptero. ¿Qué es ese ruido? La mandíbula. Déjate de cinemáticas, tío. Déjame jugar. Déjame jugar. There it is. Drake's Fang. Que ya lo sé. Si vamos para allá, ya lo sé. Ya lo sé que es el puto colmillo del dragón y su puta madre, el castillo, la montaña, sus muertos. Que ya lo sé, dónde está Kupka, que ya lo sé. Que está con los guanos, que lo sé, que lo sé. Guards, all on highest alert. You'll need to keep your wits about you if you're to reach him. So be careful. I will, Uncle. Before you go, Clive, allow me to apologize. After what befell at Phoenix Gate and the crisis that followed in its wake, I fled. I retreated to my counting house and danced attendance upon the vicereine in the hope it would bring me favor. I betrayed my nation to save my skin, like the coward I am. Eres inteligente. And I'm sorry. Uncle, please. It's not too late, Clive. Rosaria is yours by right, and there are those that would help you to take it back. Had I the courage of my brother, I might already have done so. But that ship has sailed. You, however... No. Forgive me, but I cannot. I fight to build a new world now. El New World está guapo, tío. Está guapo el New World. Una pena que ya no con nadie. Can live and die on their own terms. I was raised in a nation that strove to improve the plight of bearers. Only later did I realize that spark of freedom did not arise by chance, but was kindled by my father. You would see me follow in his footsteps. And that is exactly what I mean to do. Not by ruling Rosaria, but by extending his ideals to the whole of the twins. Though every soul in the realm may judge my actions heresy, I am certain my cause is just. You really are just like him, you know? Sí, lo sé. Thank you, Clive, for coming back to me. I am proud to call you nephew. Well then, this is where we must part ways. Wish me luck in convincing my Canvarian friend to share his considerable talents.
I mean to plunder his coffers and prove myself worthy of a place in your merry band. Vale. Till then, bye-bye. Bye bye, Tito. Bye bye. Till then, go safely, Uncle. And you, nephew. We have much to catch up on, you and I. I shall expect you to Dame una regale bolsita esa de dinero. tales of all your adventures when next we meet. You can regale me too, Torgal. Molaría que el perro cagara o meara, tío. Sin sentido, ¿sabes? En medio de una pelea que se pusiera a cagar. Este era guapo, tío. Vale. Vamos al colmillo del dragón. Y a ver si aquí hay más peleas y menos cinemática. Un poquito más. No te pido mucho. Está guapo. No vamos a engañar, está guapo. Cinemática. Otra vez. Es que solo le da una X en el mapa, tío. Solo le da una X en el mapa, tío. Fua, chaval. Estoy al punto de llegar a querer saltarme cinemáticas, tío. Ah, que tiene mano. Que puede hacerse... Oye. Pero, hermano. I'll kill you, Rosfield. I'll rip out your heart. I'll tear you limb from limb. Peace, Hugo. The table shan't hurt you any longer. He sought to humiliate me. Me. If you hadn't interfered, he would be dead. You truly Lo reventé y vamos, sin que me tocara. Continue. Titan would have ground him into dust. And how would he have done that without his head? Shut up! Este tiene razón, me cae bien. You weren't strong enough, and you call yourself a dominant. Or rather, you did. You mock me, Harbert. Tremendo inútil, ¿eh? Do you see, Hugo? You are weak. But so long as that fire burns within you, there is still hope. There may yet be a way for you to take your revenge. Tell me, what must I do? Please, I'll do anything. Just tell me. The heart. What of it? A Mother Crystal's heart is the most concentrated source of ether in all creation. Perhaps you could take advantage of that. Of course, the crystal would not yield her blessing to any ordinary Tío, man. me está poniendo los nervios el cable ahí. But then, you are no ordinary man, are you? Me la acaricio la cabeza, ¿sabes? Me la acaricia Clive Rosfield stole your power, el pelón, but tío. others have suffered a similar fate, and still managed to find the strength to conjure their icon. Like Benedicta Harmon. She too drank of the ether and gained a power beyond human. La Benedicta esa le corté la cabeza, o sea que a ver, me puede comer la polla este chaval también. I'll do it. My love. I'll avenge you.
along now, Hugo. You need only follow the light. Qué guapa la ambientación, tío. Parece mi patio, literal. Muthos is here. Very well, it shall be so. You may leave everything to me. Bueno. Bueno, ya matamos un par de ellos, ¿no? O sea, tampoco es que sean... Colmillo del dragón. No hemos colado por la cara, ¿no? Masacrados. Tía, que tiene en la cabeza una polla, tío. A tope con el canibalismo, ¿eh? Pero te digo una cosa, yo me lo comía calentito, no así. Son orcos, vale. Tío, me suda la polla. Deja de matarlo. No, no, sí, una polla, ¿eh? En las entradas de los conocidos, vale. Deja de matarlo, ¿eh? ¿Quieres correr, tío? Déjate de hacer el tonto. Saltando. Me hace la no-hit de este juego, ¿eh? Buenísimo, tío. No parece haber nada por aquí.
esperando que vengan más, tío. Bien, al 30. Merced del Rayo. ¿Cómo que cuál es este juego? Cabrón, mira el título. Final Fantasy XVI. He puesto GOTY en interrogaciones, pero no, no es el GOTY ni de coña. O sea, ni de coña, ni de coña. Este juego es un juego decente, y ya está. Bueno, un juego, si es que se le puede llamar juego. Esto parece una serie. Estás todo el rato viendo cinemáticas, tío. No, pero GOTY no es. El GOTY es Tears of the Kingdom. Para mí Diablo, sinceramente. A mí me gusta más Diablo. Pero por el estilo de juego que es. Pero sé que el GOTY es además, sin duda, vaya. El GOTY es Tears. Hostia, que no le estoy dando, tú. Coño, qué cagada, tú. No veo, tío. Vale, tengo que hacer más. Tío, que me equivoco, tío. Vale, ahora sí. Vale. Ni entrando mal al combate. O sea, no me ha quitado nada de vida. O sea, absolutamente nada. ¿Qué me ha quitado? Un cuarto de vida. Vamos a poner un tercio de vida. Un bicharraco de esto. Los combates son bastante sencillitos, tío.
Llegas al corazón del Cristal Madre así. Ah, no, vale. Esta es la... el castillo, ¿no? By the flames. Come on, Torgo. By the flames, dice por la llama. O sea, sí. Pero no dice by the flames. O sea, la traducción es por las llamas del Fénix. Pero deberíamos decir el Fénix también, ¿no? Aquí te dan potis y mierda cuando no he utilizado ninguno. As if taking the mother crystal for his own wasn't enough. He had to build his castle in it. La verdad que los paisajes, tío, me recuerdan mucho a Elden Ring, tío. Me recuerdan mucho a Elden Ring. Esto me recuerda cuando vas a derrotar a Margot en el final ya del juego. Lo vas a derrotar otra vez, de nuevo. Me parece mucho este castillo, Let the trial begin. Es igual, ¿no? Lo que pasa es que ahí subes una escalera y esto es como un pasillo. Vale, ahora me enfrento a los bichos a los dos bichos estos, ¿no? No veo, pero más o menos por el sonido. Venga, tontito. Venga, tontito. Es que es muy fácil este juego, tío. Este juego, no Death, es fácil. Literal. Seems we're expected. Vale. Primera prueba muy fácil. Ponme otra. Pero ya, del tirón. O sea, en la siguiente sala quiero otra prueba. This is the power of mythos. Mito. Mito, 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 mito. Vale. ¿Más pociones? Wow. Ultra. Wow. Vénganse.
Lo veo, tío, que no sé. What the hell is going on? Are these things here for me? Or for him? Voy a estaría. Poti. Seda férrea. Si este juego fuera un buen juego, en el otro pasillo y al final habría una caja. Es un buen juego. Es un gran juego. Nice. Y aquí la segunda prueba. Esta mecánica de pulsar el R2 es simplemente porque están los joysticks estos de mierda. Habilidades de apoyo del enemigo, bravura. Me la suda la bravura. ¿Dónde está el bicho, tío? ¿Quién le va a pegar tú, desgraciado? First orcs, now these Pero no me más pociones, Is this tío. your doing, Ultima? Otra poción, madre mía. Mistakes. Estaba pegándome. Nice try. Le meto alguna parada, alguna probabilidad, seguro. Esperamos un poco que se carguen las habilidades. Nah, da igual. Por aquí no es, tío. ¿Por dónde coño es? Ah, por allí. Vamos a entrar por aquí. ¿No? No. Este es el salón de Kupka, donde estaba comiendo y ha roto la mierda esa de la mesa. Sí. You've been busy, Kupka. Yo literal tenía yo una mesa igual que esa, tío. Más pequeñita, pero bueno, igual que esa. Róbale al desgraciado, que seguro que tiene dinero.
El árbol áureo. He's in the sanctuary. I can feel it. Come on, Toggle. Merced de la tierra, puño sísmico. Bien. Buen detallito. Te han dado lo del titán. Buen detallito, está bien. Oye, está bien. Una poti. ¡Wow! ¡Qué sorpresa! Otra poti. ¡Wow! ¡Qué sorpresa! Ay, hostia. Súper lineal. Súper intuitivo todo. Just what I needed. Vale. Tengo 800 puntitos de habilidad, Vamos a ver si tengo para meter algo aquí. Con 800 me da para algo seguro, tío. ¿Qué es lo que utilizamos nosotros? Esto lo utilizamos. Esto es lo otro que utilizamos, que es la garra fulminante. Luego utilizamos esta ulti. Luego tenemos aquí la tormenta eléctrica. O aquí, que este es para daño. Esto da varios. Ah, qué pena, es que es esto lo que utilizamos. Podemos hacer algo de esto, tío. Este no me gusta. ¿Le damos a esta basura? Nah, no creo, ¿no? O metemos a la carmesí. Es para mejorar. O sea que bueno, vamos a mejorar esto, va. No sé si hará más daño o qué, pero bueno. Vamos a hablar de eso. Un momento, espérate. Estoy pensando. ¿Esto? Invoca varias esferas N que giran alrededor y enfrentan daño a los enemigos que entran en contacto con ella y bloquean ciertos ataques. Ah, que te da 500 en vez de 800. O sea, yo me he gastado 800. No, yo tenía 800. No. Tú cuesta 600, vamos a ver. Sí, cuando... Porque ahora tengo más. Ah, porque te lo quita todo. Vale, te lo quita todo. Vale. Ok. Nice. Todo bonito, ¿eh? Ha hecho mi todo, no mi cielo. No me mientas, juego de mierda. I swear to you, my love, we will never be parted again. What's wrong with him? Ha perdido la cabeza. Aparte de las manos, ha perdido la cabeza también. Y eso que no se lo ha cortado todavía. Buah, ahora sí me da el aire, tío. Joder, qué alegría, coño. Ifri la está profanando.
Y Phil la está profanando, tío. Toma. Toma, perro. Ah, por eso saca todo su poder. Porque saca lo que más rabia le da, lo que más odia en este mundo. Y le hace sacar todo el poder, ¿no? Pong. Y este chaval es tontísimo. Yo cada vez que hay algo importante le doy la cabeza. Le puede la presión. A Clive le puede la presión. Pero también te digo, yo escuchando eso también me dolería, ¿eh? Qué pesado lo de Sensei. Hace así, pum, piro. Y explota todo. Toma, tío, que la ha pegado tú. Le ha pegado una colleja al titán. Oye, ¿por qué salió yo así tan bien disparado tú? R1, 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 R1. Que nos vamos a pegar con los titanes. Hostia, grande, ¿eh? Tío, vaya six pack. El six pack lo tiene metido para adentro. La uña de Rosalía. Ah, es verdad, tiene la uña larga porque no se la ha podido comer. No tiene. ¿Vale? ¿Podemos pegarnos de verdad? Está claro, yo no tengo. ¡Golazo! Ay, coño, que tengo curas, tú. No sabía que tenía cura. Pero este que es breaker o algo, tío. Está danzando ahí. ¡Golazo!
¡Sí! Aprendí una habilidad, tú. 50 horas de juego después. Y este tío es un bestiajo, ¿eh? O sea, este tío te está tirando literalmente trozos de placas tectónicas, tío. Megalito, ¿no? Te está tirando un planeta, te está tirando Plutón, ¿sabes? La cabeza, tú. Explosión titánica. Clive ha aprendido la explosión titánica de Titán. Libera una poderosa explosión con R2 cuadrado. Al mantener pulsado el botón, la potencia y el alcance del ataque aumentan. Pulsa X para alcanzar la habilidad en cualquier momento. Mientras acumula energía, Ifrit es vulnerable a los ataques enemigos. Sin embargo, desatará la explosión cuando reciba. Mira, es Breaker, tío. Es Breaker el cabrón. No me ha dado. Míralo, breaker. El nota es malísimo. Vaya. Ha recibido más ahora que en todo lo que yo jugando con él. A lo Kratos, tío. Coge la mandíbula y la hace así. Le revienta la cabeza. Se la abre por dos. Será guapísimo, ¿eh? Se va a tomar el cristal. Se va a meter por un supositorio. Incrustar en el culo. Qué asco, tío. Se lo va a incrustar, Está en posición. Se ha dopado, El gordito este se ha dopado. Boom. Ese soy yo. Bueno, por lo menos yo no he muerto. Me ha sacado de ahí. Estoy perfecto, tío. Estoy perfecto, joder. Esta cinemática a 12 FPS. Esta música metalera, tío. Hostia, tú. ¿Qué es eso? A ver, por muy en serio que te pongas, tío. Titán maléfico.
Estoy disparando, pero no le doy, ¿no? ¿Y esto a qué viene ahora, tío? No entiendo ahora, tío, esto aquí a los Sonic. ¿Qué hay que hacer aquí, tío? Que no entiendo qué hay que hacer. No veo nada. No estoy haciendo nada, está jugando solo. Es que no entiendo qué hay que hacer aquí. Ah, romperlo así. Bueno, no pasa nada. Tengo curas, o sea que es una pena. Pero no estoy entendiendo qué hay que hacer. No, me va a pegar. Es que no entiendo, tío. O sea, no estoy entendiendo nada, tío, de lo que está pasando aquí. Déjame. Mira, yo solo contra ese pavo lo mato. Que me dé 2 golpes y me mate. Me da igual. Pero esto no, tío. No me hagas esto, tío. No sé cuánto ponía. Le he quitado nada, Pero déjame saber qué es lo que tengo que hacer, tío. Que se ha dopado, vaya mano, tú. No entiendo ni la música. No estoy entendiendo nada ya. No, le he dado tarde. Tenido mochones, Oye, eso te tendría que haber dado. Lo que has hecho está feo, Buenísimo.
¿Cómo es más difícil, titán maléfico? Coño, me da. Por bocaza. Ay, que hace una... Es que la cámara no ayuda, también te digo. Venga, tontito, venga, tontito. Venga, tontito, ven aquí. Eres un mierda. Ya puede venir la puta de... ¿Cómo se llama? Verónica. Me he bugueado dentro. Benedicta, tío. Benedicta, cierto. Bien, bien, bien. Piro, 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 piro. No le hace nada. ¡Ya! ¡Dedo turbo! ¡Dedo turbo! Latigazo en la boca. ¡Bombarda! ¡Kame, kame, ja! Pero bueno, ojo. Coño. Ah, ¿qué es esto, tú? Esta mecánica nueva, tío.
Boom. Y otro de regalo por si acaso. ¡Ay! Oye, ah. Cuadrado. Lo he empalado, Lo he empalado como si fuera... como si fuera un Stark. Como si fuera un Stark. Coño. Oye, ah, le da el círculo, me he equivocado. ¿Cómo lo estoy poniendo, ¿Para qué quiero yo lo de...? Ya tengo una bote. Y yo me creía que no era nada, ¿sabes? Esa esquiva no la veo bien, Ahora sí. Le he dado, pero bueno, le he dado tarde. Cierto. Es que no le doy, tío. Cuesta que le dé, tío, no llego. No le llego, tío. Bueno, ya está, tío. La música es brutal, también te digo. La música tiene telita. Es que no le llego, tío. Ahora.
sea, es imposible, está súper lejos. Pelea tediosa, en verdad, ¿eh? Porque, a ver, por mecánica es siempre la misma. Habrá que probar, un poquito de... A tope con la drogaína. Digievolución. He probado, pero son un poquito. Pero que pedazo de brazos, ¿no? Como el meme del perrito con el bate. Barla, tío. Tomar por culo, titán. Vaya inútil el titán. Vaya inútil. O sea, no he sufrido en ningún momento. Súper sencillo todo. Estas cosas son súper espectaculares, están guapísimas. Pero la batalla tediosa, fácil y tediosa. El titán partió por la mitad. Acaríciale la cabecita. El encapuchado. The Flame. Is that you, Artema? Artema. What do you want? Your soul is tainted with worthless human will, yet your thirst for power remains undiminished. With every sip you take, you grow in strength, and soon you shall achieve perfection. I don't know what you're talking about. You will accept us, Mythos. It is inevitable. Ya están hablando mucho de mito, ¿eh? You were created for this purpose, and you shall serve it. Never! Da igual, si no puede morir. Mira cómo a este le clava la espada rápido, ¿eh? A otros no, ¿eh? Consciousness. We see now.
Human will is so insubstantial it cannot exist in isolation. You mitigate its weakness by interweaving it with your consciousness. We believed we had merely to purge you of your will to claim our vessel. It appears we first have to sever every thread of the consciousness that supports it. No matter. The time to build a new world is not yet upon us. We will contemplate. Thank you, Joshua. El Joshua ese es tonto, ¿eh? El cabrón. No para, tío, el Joshua de los cojones. ¿Me habrá visto Tito? One can no more command the power of ether by drowning in its flood than one can constrain the tides by standing in the sea. Que no, tonto, que no. I had thought Hugo wiser than this, but it seems his head was full of rocks after all. Titan was strong. Your Majesty. But Mythos is stronger. For 5 years, that man lived only for revenge. Clinging fast to a fiction, even as it swept him into the abyss. One cannot change one's nature through force of will alone. Only the Almighty can do that. Altísimo, majestad, mito, muchas cosas, ¿eh? Hugo Kupka, the man who gave his life for a woman's head. A fool like all the rest. The death of a mother crystal should be so beautiful. Por aquellos que ya no están. Cuartel general de los caballeros dragontinos, norte de las islas del Arca. Some medicine, my lord? I have salves, potions, anything you need. Stop bothering me, urchin, or you'll feel the back of my hand. You must consider your health, my prince. If a show of force is needed to keep the Dalmex at bay, you may trust in your dragoons. I beg you to call on Bahamut only as a last resort. His strength comes at too great a cost. The Empire agreed to an armistice with the Republic, and yet the Emperor still plots its ruin. Este es el siguiente que vamos a matar, ¿no? For now, the Dalmex suspect nothing, and as long as I can hold their gaze, war need not be inevitable. But more than that, Bahamut is the champion of the Empire. When our people look to the heavens, the sight of him gives them hope. Perdona. Además, hoy es el día, exactamente. Forgive me, Terence. That you were my master. But alas. I will always be your loyal servant.
Should the Council's brazen maneuvering prompt the Republic to tear up their own treaty and launch a new assault, our soldiers would advance to meet them, cutting across the Central Isles, but not in time to prevent their forces from breaching the southern defenses and storming Twinside. And so the capital would become a battlefield. Thousands of innocents would die. I cannot allow that to happen. There is one small mercy, at least. You will not be forced to do battle with Titan. Está muerto. Would that I could avoid doing battle at all. 1,000 pardons, Your Highness. What is it? Que no tienes que luchar contra Titan. Olivier has been made emperor. ¿En serio? Es puto enano. What is the meaning of this? My father's orders. What were they? Quickly! Yes, Your Highness. His Radiance requests that Your Highness maintain position here and... Se va a revelar. Terence. Yes, my prince. I must go to the palace. I'll ready your steed. Ahí va a decir, papá, una polla. What is it now? Joshua. Forgive the intrusion, Your Highness. I know you. At ease. We stand in the presence of the Phoenix. ¿O no? You wouldn't want to get your fingers burned. I hope I'm not interrupting. Not at all. Though I admit, I did not expect such a distinguished guest. How many years has it been since the Remembrance ceremony? 20? I thought you long dead. Creías. Do I address a ghost? Many posible. have told me that I look like one. But no. I'm alive. Just. Prince Dion of the House Lesage, I have a tale to tell you. Vale, hay que ir a la guarida, ¿no? Acaba de destruir a un titán y tan tranquilo, o sea, nuevas ilusiones. I'd better give Otto the good news. Vale, tiene que contarle a otro las buenas noticias. No me ha dicho nada nuevo, tío. Debería decirme algo nuevo, ¿no? Plan de palabras clave. Es que claro, he terminado la pelea y no me he dejado hacerlo, tío. No voy a ir con Otto. Voy con el bibliotecario.
there something I might assist you with, Clive? Por lo menos subo un nivelito y medio por ahí, ¿no? Debería. Voy a subir bastante. If you have a question for me, I should be happy to answer it. ¿Nada más? Qué raro. Bueno, colmillo de dragón, cristal madre ubicado en la República de Dalmequia. Los informes oficiales atribuyen su destrucción en el año 878 a Cid el Infame. Gracias. Pero también se escuchan rumores del avistamiento de orcos del reino de Wallet en sus alrededores. Con la destrucción del Cristal Madre y la muerte de su dominante, la República perdió gran parte de su poderío militar y se vio obligada a negociar un armisticio con el Imperio. Titán, Eikon de la Tierra, cuyo dominante es Uokupka, adopta la forma de un coloso de pétrea piel y tamaño sin igual entre los Eikon. Se dice que su primer dominante nació en el antiguo pueblo de la Tierra, una tribu que habitó tiempo a los desiertos de los que hoy es la República de Dalmequia. Nación cimentada en la inconmensurable fuerza de este Eikon. Basura. Destrucción de la guarida. Un ataque de Uokupka, dominante del Titán, y sus hombres a la guarida del Cid el Infame en el año 873, construida entre ruinas empíreas, es donde perdió el ojo en medio de las tierras estigias. Quedó completamente destruida. Muchos de los compañeros de Cid y los portadores que habían liberado de la esclavitud perdieron la vida durante el asalto. Orco, especie de bestiálido nativo de Cenicia. Sus miembros carecen de medios propios para hacerse a la mar y llegar a Tormentia, por lo que su presencia en el colmillo del dragón hace sospechar que las disputas contra el reino de Wallet han cesado y ahora son aliados. Harbard, comandante del ejército del reino de Wallet, el príncipe, ¿no? Muchos los conocen como el caballero inmortal por la perpetua juventud que su apuesto rostro siempre aparenta. Cuenta con la plena confianza de Barnabás, que le concedió el mando del ejército de Wallet. Por algún motivo desconocido decide prestar ayuda a Uokupka para escapar del castillo de Rosalis tras su emprendimiento contra Clive. Ah, no, coño, ese no es el príncipe, claro, este es el que ayudaba, es que se parece, tío. A ver, claro, no he visto la... Vale. Fallo mío. Reino de Wallet. Única nación de Cenicia, el continente oriental de Valisthea. Su rey Barnabás Tharm, dominante de Odín, ha logrado subyugar las hordas de bestiálidos que pueblan el reino y les ha integrado en las filas de su ejército, llegando a movilizar un batallón de orcos al colmillo del dragón, en la República de Dalmequia. Vale. Ok. Yo creía que iba a subir un nivel del pavo este, nivel y medio, ¿sabes? Una mierda. Ha subido nada. Literalmente nada, ¿eh? Habla con Otto. Recompensa no podemos tener de misiones porque eran 200 y pico. Y no creo que tenga, aún así. Luego lo miro. A lo mejor cuando hable con este pavo y me dé alguna misión y tal, puedo mirar. Hola, Jill. Clive, you're back. Yes. I am. And with glad tidings for once. Hugo Kupka is no more. Well, I'll be. All of our comrades who lost their lives back at Sid's place are smiling down at you right now. We had a stolus from Lubor saying Drake's Fang had fallen. I expect that was your doing as well, was it? It's a long story. One for the history books, I'll bet. Welcome home, Clive. It's good to be back. You look better. I feel it. Which means I'm coming on your next little adventure. You're not leaving me behind again. Wouldn't dream of it. Otto. Any word on the royalist movements since I've been away? Shouldn't you be putting your feet up? If you really want to know, go and have a word with Vivian. Thank you. I will. ¿Ya está? Ahora échame a contar la historia de lo que ha pasado. Ah, the conquering hero returns. And with hardly a scratch on him. I may have picked up one or two. Well, the fact that you came straight to me instead of visiting our resident physica suggests that you picked up something more important. ¿Cómo que algún indicio? A scent. The scent of Waludas. Los orcos. The very same. The
whatever plans Kupka was hatching with the Royalists. He took them to his grave, as did his men, slaughtered by the orcs who'd taken over the Fang. Orcs, Vivian. I've never seen such creatures in Storm before. The Waluders must have ferried them over from Ash, but why? Why work to rescue Kupka only to invade his home, the mother crystal of an allied nation, and let both fall? It makes no sense. Do you know the tale of the blind men and the Adamantus? One can often be led astray by focusing too closely on individual details. One must instead see the bigger picture. And what bigger picture is there than my map? Madre mía, la profesora, ¿eh? The kingdom of Walud claims dominion over all of Ash. It is a nation forged by the bloody conquest of Barnabas Tharm, the dominant of Odin. The Canvarian War of Independence in 849. The Battle of the Twin Realms in 865. Madre mía, yo. Guerra en el 49, guerra en el 65, guerra en el 73. O sea, van a década por guerra por década. Qué locura, ¿eh? No paran de haber guerras y guerras y guerras y guerras. Battle rages for control of the crystalline dominion. Yet Tharm sends not a single ship in support of his Dhalmekian allies. Meanwhile, the Blight ravages great swathes of Ash. Yet warlike Walud shows not the faintest interest in laying claim to untouched lands. So why go to the trouble of sending an army of orcs into the heart of Drake's Fang? Para aliarse, ¿no? Con ellos. Only to make no attempt to claim the mother crystal for Walud. It can hardly be for lack of men. Tharm's armies rival any in the Twins. No. We have not seen the last of the Waluda standard. Odin will ride again. It is but a question of when. And on that day, who will be trampled underfoot? In summary, I know not to what end the Royalists betrayed Kupka. I know only that it is part of some broader scheme. A scheme tied to the ambitions of one man. King Barnabas. Barnabas. There is no need to wallow in confusion. If one is to cure a sickness, one must first identify the symptoms. And your Lord Uncle has volunteered to do just that by keeping an eye on the Royalists. Vale, el Tito sabe cosas. He's really throwing himself into this. Indeed he is. Which means all that remains for us to do is await his reports. Well, not quite all in your case. The people of the Hideaway must hear the news. Justice has been done. Ya lo saben, ¿no? Kupka is dead. The wounds he left that night are still raw, especially for those who lived with Sid the longest. Tell them that those wounds might finally begin to heal. Consider it the price of today's instruction. I've never known you to be sentimental. What can I say? I am only human. And we are, all of us, sentimental animals at heart. I suppose we are. Very well. I'll go and spread the word. Que va a hablar con los demás, tío. A ver, señora. ¿Qué me van a decir, tío? Es que no... O sea, la historia principal es esta misión de habla. Y yo que vale, que muy bien, que ha muerto y ya está, tío. ¿Qué me van a contar nuevo, tío? A ver. Kupka, cosita nueva. Sí, cosita nueva. Kupka, dominante de Titán. Clive le rebana ambas manos durante... Coño. Clive le rebana ambas manos durante su combate en el castillo de Rosalith, pero su enigmático aliado Sleipnir Harvard lo salva de una muerte segura y lo conduce a Dhalmekia, tras adentrarse en el corazón del colmillo de dragón para beber su éter y así obtener la fuerza suficiente para derrotar a Clive de una vez por todas. Ambos invocan a su Eikon y se enzarzan en una cruenta batalla. Pese al inmenso poder recién adquirido, Hugo ha derrotado y el Cristal Madre acaba destruido.
Caro. Mercadería amiga del difunto Cid. Cuando Hugo Kupka y sus hombres destruyeron la vieja guarida, ella y su dócil aprendiz Goetz siguen a Clive a la nueva guarida del lago Venus, donde continúan apoyando a la causa del segundo Cid, como hizo con su predecesor, abasteciéndole a él y a todos los miembros que aquello lo que necesiten. A ver, abasteciendo, en verdad no mucho, pero bueno. Blackthorn, herrero de la guarida donde pertrecha el nuevo Cid, el infame, y a sus compañeros con armas y piezas de equipo de primera calidad, aunque es de carácter osco y reservado. ¿Osco o tosco? No sé qué significa osco, puta idea. No tiene reparos en compartir los secretos del oficio con Goetz, a quien le interesa la herrería. Vamos a ver primero con el Blackthorn este. Blackthorn, do you have a moment? ¿Tienes un momentito? I wanted to tell you that Hugo Kupka is dead. I can't tell you how long I've been waiting to hear those words. This is it then. A new beginning for a new Cid. I'll try to live up to the name. Bueno, por lo menos en cortita. Bien, ¿tiene algo nuevo? Sí, tiene cositas nuevas. A ver. Artificio mejorado. Hostia, 165. Don't waste my time. You ain't got the stuff. A ver, este es mejor ya que estamos. Not bad, if I do say so myself. My best work, but it'll do. Perfecto. Tío, quiero esto, tío. El Electrum, ¿dónde cojones se consigue, cojones? Uy. Bring me the materials, and I'll think about it. Don't waste my time. You ain't got the stuff. Espada de mantener Bring me the superior. materials, and I'll think about it. And how am I meant to do Hueso de that, dragón then? blanco. Ah, no tengo. That ¿Qué más da ellos? Es que da igual. Ya ves tú, ¿sabes? Well, someone looks pleased with himself. Yes. It's true what I'm hearing then. Nothing escapes you, Lady Karen. It's true. Kupka is dead. No more looking over our shoulders then. Good. I'm starting to get a crick in my neck. Don't let it go to your head though. Vale. Is it business or pleasure? Artífice. Lo compro todo, tío. Compro todas las putas armas de mierda. Si es que cuesta nada, ¿sabes? Pero no tiene objetos, tiene objetos todos verdes, ¿sabes? No tiene objetos azules, así como para poder... Como para poder mejorar las armas guapas, tío. Finished, are you? Clive, have you come seeking the gift of knowledge? No. To share mine, actually. Hugo Kupka is dead. Wow. Really? Oh my.
can't really be true. Look, he's crying. He is. The big baby. And with good reason, children. These are tears of joy. We must offer up a prayer to your parents that the heavens might weep with us. There shall be no lessons today, only thanksgiving and merrymaking. Go, put away your things. All right. Brilliant. Finally, a new dawn has broken. It has. Thank you, Clive. I cannot wait to share the good news. Si se lo decía todo yo, tío. Hippocrates. After Kuka fell, Ultima came to me. I need to know what he is. Have you learned anything? Alas, no. And not for want of trying. I have scoured nigh every historical tome in our collection and found nothing. Not even the sort of conspicuous absence that might suggest a concealment of fact. One is almost tempted to conclude that such a creature never existed. ¿Cómo que no? But I saw him with my own eyes. I don't doubt that you did. A los dibujitos ellos. Alas, it seems you are the only one who has. No, Joshua también lo ha visto. To others, he reveals naught. We see only that which he leaves in his wake, like some terrible force of nature beyond the ken of mortal man. A bringer of death. Whether the Ultima you met with was the being itself, or merely another projection of its power, I know not. But until Artema como voz final. Investigations shall continue. Thank you. It means a lot. Eso es todo. Let's see if Otto has anything else for me. Guau, el lag, chaval. Guau, el lag. I'm telling you, it's true. You barely sat down since you came home. Vivian got you running errands or something? Como siempre. Just spreading the word. So, the Professor's got a soft side, has she? I'd never have guessed. No. She was right, though. Everyone was glad to hear the news. Ah, but you ain't told everyone. I can think of plenty of friends back at the old hideaway who'd sleep more peacefully for knowing. Not least of all Sid. You should tell him. You're right. I should. And I will. Well, when you do, be sure to take Mid with you. She's been going at it hammer and tongs down at that workshop of hers, trying to do her father proud. I can't remember the last time she visited the old sod's grave. Very well. I'll suggest it. Vale. ¿Qué tiene nuevo el néctar? El moguri. Estoy hablando de anuncios. Tiene cositas nuevas el de este, ¿no? ¡Hostia! ¡Lol! C, 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 B, A, A, S. El destructor de mundos. Lugar de posición, ni idea. La mandíbula de Almequia. Me debería poner un día y hacerlos todos, tío. Vale, tenemos que hablar con Mid. Uy, un cofre, tú. Un cofre, me encantan los cofres. De chocolate con Nutella. Moneda bestiálida. Y el agua está literal para tirarse. Súper cristalina, tío. Tiene pinta, está fresquita, fresquita.
Me he acordado, ¿eh? Me acordaba que era aquí. If I don't come up with something soon. All right, Clive? What do you want? I'm going to visit Sid, and I thought you might like to come with me. Sorry, I'm too busy for all that right now. I've got to get this thermal displacement stack sorted. Thermal... Displacement stack. Here. And this is for... Va a hacer de nuestra guarida un barco. Fastest, finest ship the world has ever seen. The Enterprise. The Enterprise. Parece que dice Benji Price. Vale, esto es lo que vamos a construir, ¿no? Designed it together. Where other vessels rely on the fickle winds to drive them through the water, ours is fitted with mithril engines. And those things have got more push than a behemoth in a bad mood, and more heat than all the hells put together. Which is where the stack comes in. I may have already talked some tight-lipped shipwrights into putting the hull together for me in a little dockyard in Canva. But the stack's a bit more involved, so I'm building it here. Thing is, it's so involved that I'm running behind and it's starting to hold things up over at the shipyard. I'll come and see my dad, though, when I'm done. Whenever that is. Is there anything I can do to help? Good old Clive. I were hoping you'd say that. First things first, I need some parts making. The stack will be made up of 3 major components. Vamos, que tiene que hacer el barco yo también. Here, that channels hot vapors away from the engine. The helm over the top, that disperses all that heat into the air. And the shielding around the sides. That stops the rest of the ship from going up in flames. A full suit of armor, then. Probably best to take it one piece at a time. Then you'll need to start with the plating. Everything else fits onto it. I've got the designs and the list of materials here. Show these to Blackthorn. He'll know what to do. Pero esto es principal también, tío. O sea, lo que vamos a hacer ahora es el barco. Luckily, you don't need to. Diseño de la greba. Greba no eran piernas, tío. Estas misiones principales parecen secundarias importantes. Como la del más. Parecen cosas así. Aquí está de nuevo. Blackthorn, can I ask a favor? Hell with it. It's for Qué mala cara ahí. This my last chance to say I'm otherwise engaged. Spare myself the arse. Te vendría bien, la verdad, no escucho. Go on, then. What is it this time? She said you would know. Here. Diseño de la greba. Instrucciones para la construcción de una greba térmica que disipe el calor emanado por un motor de mitrilo. I don't know what the hell you'd want this for, but I can make it. Won't be easy though, and I'll need help. Get Gavin-Otto in here, will ya? All right. Venga, vamos a por Gaff y a por Otto. Ah, vale, no tenemos ni que ir, perfecto. So Mid's roped us all in here again, has she? Typical. Still, if that's what it takes to get her to visit Sid's grave, I'll do what I can. And, what is it we need to do, exactly? Take a look at this. It's this plating. The usual saw grade steel won't work. We need something that can get very hot, very fast, and still keep its shape. That means an alloy. Something that won't break or buckle at the temperatures she's talking about. Which is where you lot come in. I need materials, and I've got my work cut out already. You'll have to fetch them. Now, there's a special kind of sand I'm after that you can only find out in the Velcroy. Stardust, they call it. As for the rest of the stuff, my usual supply should have it in stock. It just needs buying and bringing back here. Well,
We'll get it done quicker if we split up. One of us should probably give you an hand collecting the sand. And the other can go and get the rest from this supplier. Right then. Well, make your minds up who's going where. We can get this over with. Vale, vamos a hacer eso. Habla con Blackthorn. ¿Pero por qué quiere hablar otra vez, tío? ¿Me ha dicho que vaya a poner el polvo estelar? You going after the Stardust then, are you? Sí, tío. Which one of these two lucky souls is going with you? Que venga Gav, ¿no? Otto es más... No sé. Gav, you're with me. All right then. So, where do we find this Stardust stuff? ¿Qué más da esto? The Elegir. river that runs through the southern reaches of the Velcroy. It's the black sand that washes up on its banks that you're after. Southern reaches of the Velcroy, eh? That's down past Alamil. I'll go and scout the place out. See about hiring us a wagon to bring the stuff back to. All right. I'll meet you by the river. While you're off having a paddle, I'll pick up the rest of the stuff. Claro, yo voy con Gav, que está acostumbrado a pelear. Ese, hombre, ese que se vaya al mercader, tío. Que vaya tranquilito. Go letting him fleece ya. Fleece me? I'd like to see him try. Dirían, o sea, dirían lo mismo si elijo al revés. No sé, la primera vez que tengo una decisión de qué acompañante llevarme. Un poco extraño. $500, nada. Dale, mire. Actualización. Vale. Ve al río Velcroy. Looks like I found the river. Now where's Gav? Sorry to keep you, Gav. Better late than never. I've had a quick scout about, and I reckon round here's our best bet if we want to grab as much of this Stardust stuff as we can. ¿Por qué? Don't know what Blackthorn's planning to do with it, though. I asked over in Dalamil, and they seem to think it was worthless. But if Stardust is what Blackthorn wants, Stardust is what he'll get. There's plenty of this stuff lying about, just begging to be bagged. Then let's get bagging, shall we? We shall. Race ya. ¿Esto qué es un minijuego ahora o qué, tío? So this is Stardust. It just looks like black sand to me. Un poco raro todo, tío. Falta uno, tío. Cogido. That should be enough for now. Let's see how Gav's getting on.
finished? How much did you get? Enough. I hope. Oh, you win. That might even be enough for old Blackthorn. Hey, before we go, do you mind if we have a chat? Feels like ages since we had the chance to talk. You know, man to man like. It does, doesn't it? Back when you first took Sid's name, we were talking all the time. Working out what to do in that. There was a lot to work out. And there still is. Those shoulders of yours starting to feel the strain. Hardly ever see you around the hideaway nowadays. Always on some errand or other. You can take a day off, you know. Says the man who spends most of his time behind enemy lines. Only 'cause you keep sending me there. I know I can count on you, Gav. Likewise. So you keep sending me wherever you need to, and I'll keep going. Safe in the knowledge that I have a home to come back to. Thanks to you. Right. That's enough soppy shite for one day. We'd better get this lot back to Blackthorn before he slings his hammer at someone. You go on ahead. And try to get some rest once you're there. ¿Cómo que vaya de primero? Yo voy también ya de tirón, ¿eh? A mí no me pongan aquí a hacer secundaria. After Blackthorn gets what he needs, of course. Y la agua está guapísima, tío. Right. Ready to go home, boy? Y el agua, tío. A ver. ¿Puedo tocar el agüita? Oh, no me deja, tío. Puta mierda de juego. Habla con Blackthorn. Blackthorn needs. Blackthorn, got everything you need? Yeah. Yeah, I do. Cheers for the stardust. Should be enough to be getting on with. We should go out on maneuvers together more often. You know, it beats sneaking around on your tud all the time. I'll make a start on putting this thermal plating together then. It'll take some time, mind. So if you've got other things to be getting on with, I could do without you breathing down my neck. Thank you, Blackthorn. I'll let Mid know construction's underway. ¿Por qué se lo tengo que decir a mí? ¿Qué más da, tío? No quiero decirle nada a mí. Quiero irme a matar gente. Quiero irme a matar titanes. A matar garudas. Quiero irme a matar Akon. Suppose we'd better be getting back to work too. Give us a shout if you need anything. Oh. No se puede venir por aquí, ¿no? Muy mal, tío, no se puede saltar, tío.
visitors started reading books I don't have any. If I don't come up with something soon. You'll be pleased to hear that Blackthorn started work on the plating. Excellent. 1 down, 2 to go. So, what's next? The helm, of course. For this, we'll be repurposing fallen scrap. Salvage from the ruins? I thought that material was all but impossible to work. Ah, but we don't have to. I'm sorry. Just so happens there's one particular ruin that's broken into exactly the right shape and size pieces for what we need. What's the name back there? I'll give you all the details. What's her name? Right. Vale. Hay que formar ahora, o sea, hay que ir a por... Is this about the helm? Ah, por otro material. Yes. Mid said I should speak with you. I'll show you the plans then. Here you see the mithril engine, in which mithril is burned to generate heat. That heat is then harnessed to produce motive force. Excess heat is dealt with by means of the thermal displacement stack, which disperses it into the surrounding air. Now, were we to rely on thermal plating alone to achieve this effect, the rate of excess heat buildup would far exceed the displacement coefficient of the plating. In other words, the reactor would overheat and eventually explode. This is where the helm comes in. It connects to the plating, you see, and serves as a sort of thermal sink to absorb all that excess energy. Our experiments have shown that fallen ceramics are remarkably thermophilic. They can withstand and absorb levels of heat far above anything we are able to make today. And not only that, they're also waterproof and immune to rust, making them the perfect material for our protective hood. Why, if sea or rainwater were to enter the reactor proper, it would vaporize instantly. The forces produced would tear the ship from stern to... You can stop there. I understand. Mid said we might be able to use parts of a fallen ruin. Where would I find it? Ah, yes. It's in Lorbert's Pass, near Lostwing. The thing is, well, I probably should have arranged to have the pieces we need brought here Un inquilino, un enemigo, ¿no? You see, a certain unwanted visitor Le rebano el has taken cuello, up residence sin there. problema. It's no longer a matter of just walking in and taking them. It's, going to be considerably more dangerous than that. I see. Then I suppose I'd better deal with this unwanted visitor for you. Would that help? Oh, very much. Thank you, Sid. I'll gather my team and head there right away. We'll meet you outside the ruins. Vale. Aceptamos. Vamos a ver cuántos puntos de mierda de reputación tenemos. Tenemos que tener más de 200 ya, ¿eh? Think Mid might need some help. Sí, tenemos algo porque nos ha salido una interrogación, o sea, una señal ahí. Interrogación, a decir. A ver qué tenemos por aquí. Mira, tenemos 210 y son 205. Vale, patrulla de los senderos. Cuenta que tus aliados se dedican a liquidar bandidos y bestias para mantener los caminos seguros. Para alguien que ha de desplazarse de mercado en mercado, transitar sin miedo es el mayor de los regalos. Mi chocobo y yo queremos agradecértelo. Mercader ambulante, medallón de clérigo mejorado. You earned this. All done? Vale, tenemos que ir para allá. 1000 puntos de habilidad, tú. Ah, pero si es que necesitamos 2000. Medallón del clérigo mejorado. Hostia, incrementa a las poti en 40%, tú. Me la pela. Es que da igual. Es que no me pegan. Esta principal es muy mierda, la verdad. O sea, es como... Podría ser una secundaria, supongo, perfectamente. A no ser que el barco lo utilicemos para pegarnos o algún motivo así.
¿Qué es por aquí abajo? No, es por arriba. Y hacia la derecha, ¿verdad? No, es abajo. Y yo porque siempre me esquinfundo, tío. Que tampoco es. ¿Por dónde cojones es, tío? Ah, coño, vale. Ay, por aquí. You're quite talented with that rod of yours. The crystals we get from the tailor all... ¿Dónde era, tío? Me cago en Dios. Por aquí abajo, ¿verdad? Bajar una escalera. Aquí. Vale. Ahora sí. Siempre me confundo, tío. ¿Cuál será el bicho que no tendremos que matar, tío? This is no time to ride. ¿Cómo que no? Déjame, tío. Joder, ¿por qué no es por aquí tampoco? Me cago en mi puta madre, tío. Me cago en mi puta madre, tío. Y yo, de verdad, tío. De verdad. Vaya puta mierda de principal, ¿eh? Vaya puta mierda, tío. Es que no se ve, tío, el puto carril. Está superpuesto, tío. Tengo que ir aquí, tío. Aquí. Me lo marca por arriba, ¿eh? Yo me rayo muchísimo, tío, con esto. Me rayo muchísimo en esta puta ciudad de mierda, tío. Porque tiene ese túnel por abajo, tío, y luego tiene aquí otro. No sé, tío. No me jodas que iba bien de primera, tío. No me jodas que iba bien de primera, tío. Se supone que es aquí, tío. Sí, iba bien de primera, claro, es que me he confundido por esto. Soy subnormal. No pasa nada. Chocobo. Una poti. Nivel 13, tú. Ah, que es una mujer. ¿Cómo que es una mujer? La reviento, ¿eh? Pero bueno, señora. ¿Qué pasa? Oh, there you are, Sid. Ah, coño, que es la enfrenta que ella venía, ¿no?
cabins are just over there, as is the creature I told you about, I'd imagine. Would you mind? Of course. I'll be right back. Vuelvo enseguida, ahora es un titán ahí. También sería tristísimo, matas al titán maléfico y su puta madre y ahora te mata un enemigo así, ¿sabes? Un random. Hay una caja ahí, por cierto. Ah, mira, pero si este bicho ya lo han matado, tío. Mike Wazowski. Time to go. Acá. Que es muy fácil ya, un enemigo así normal. Muy fácil, tío. Uy, le he dado sin querer a la tú. Pero mal que está bien, hermana. Hace media hora acabo de matar al titán maléfico y me ha dado 2 toques. 2 toques, lo he matado 7 veces. I'll let Mid know you're on your way. Nice. Otra misión cumplida. Más reputación 40, ¿eh? Para aquí lo sales, tío. Sales minerales. Mid. ¿Tenía algo? ¿240 o era 250? No. Todavía no. Mid. Helena has recovered the material for the helm. She'll be along shortly. Excellent. Another job well done. And just one remaining. Right. Right, the shielding. Es más This difícil, one's ¿no? a bit of a bugger. How so? The plating's enough to stop the engines going pop, but those things will still be spitting out enough fire to set the rest of the ship ablaze. Which is why you need proper shielding. A prison for the dragon's breath that's blazing away inside. I thought a triple thick layer of tempered steel might do it. Or more of the stuff that the Fallen use, but they'd both be too heavy. The helm and the plating are bulky enough as it is. Add any more weight and the whole ship would be at the bottom of the briny before we'd even started. I need something light. But I've racked my brains and I just can't think what would do it. Well, if I were in need of obscure knowledge, I know whose counsel I would seek. Hippocrates. Terms? Hippocrates. Yeah,
Well, I'd thought of that, obviously. I've got all the details written down here. Can you take this to him? See what he makes of it? Right away. Esta pava no hace nada, literal. Me lo manda todo a mí, tío. Me manda los planos para todos lados. Que recoja los materiales para todos lados. Que necesita algo. Voy yo. Tío, pero ve tú, hija de puta, para eso estás aquí. Que no se le ocurre nada. Tiene que hablar con otro. Mándale los planos a otro para que te lo diga a otro. Venga, ya. Toco los huevos, ¿sabes? Venga, ya, estafa, que era una estafa. Hippocrates, do you have the moment? For you, Clive? Always. Well, actually, it's for mid this time. Could you take a look at this? Shielding for a mithril engine. Whatever will that girl think of next? What are these notes around the edges? She has some specific requirements for the materials. The shielding needs to be able to resist extreme heat on the inside, and yet remain cool enough on the outside not to set the ship alight, while also being light enough not to sink it. As you can imagine, she's struggling to find anything that meets her needs. I see. I wondered if you might know of a solution, or if you might be able to search the records for one. Perhaps it is not a different material she requires, but a different approach. What do you mean? Consider the lake we have made our home. Its blighted waters eat away far more quickly than fresh water or even brine, at timber and steel alike. And yet, we have made a home here from those very materials nonetheless. We have. But Bardolph must varnish every board twice over to keep it from rotting. And Obelisk complains that without a constant supply of pitch. I see. Early Gregorian histories speak of a preparation known as moon dew. It is said to be able to resist even the most ferocious flames. Before the dragoons tamed the worms and wyverns of the realm, nobles would daub their castle walls with it in order to guard against dragonfire. So if we could recreate it, it might be applied to some material or other in order to provide the protection it requires. As to how best to apply it and to what material, perhaps Bardolph and Obelisk might be of assistance. I shall speak to them and see what wisdom they might have to offer. If you would be so kind as to procure the necessary ingredients, I shall discuss the specifics of how it might be most effectively put to use with our two friends. The knowledge of the past may yet prove useful to we of the modern era. thank you, Hippocrates. And since you're asking others to help you, perhaps I should too. Las So you need waifus. a hand, do you? We do. I'll be heading to market for the ingredients we need. I could do with some help. And some company too. The other can assist me in researching how best to prepare the shielding itself. Can we count on your aid? Always. Well, if Jill's game. Thank you. I am sure either of these fine young minds would prove indispensable in my research. No entiendo por qué ahora tengo que tomar esta decisión. Esto en qué va a afectar. ¿Va a afectar algo? Pues sí, yo me llevaría a Jill, que es la que siempre me acompaña a todos lados, ¿no? So, Clive, have you made your decision? Es que no entiendo en qué cambia la decisión. ¿Con quién quieres ir? ¿Con Jill? Contar ya como me voy a ir sin contar ya no he ido nunca. Y además es una curandera, ¿sabes? So then,
What do we need to find? I have taken the liberty of preparing a list. Here. Ah, coño, que salga de aquí, que lleva tiempo encerrado. Pepio nuts. Are you sure this list is right? Everything on here seems very edible. I would have thought the ingredients would be a little more exotic. Though these items may seem mundane, they have potent effects that are rarely exploited. Ha hablado común, exótico, legendario, como si fueran rangos de... So much so, in fact, that they were harvested almost to Ay, extinction. como si fueran los rangos, tío, típico de cualquier arma o armadura. O de objeto. You should be able to find everything you need at the market in Northreach. Is that so? I've been meaning to visit Northreach anyway. I'll set out now. Join me there when you're ready. I will. ¿Cómo que ya sales para allá? Vamos juntitos, vamos juntitos. Vamos juntitos. You two enjoy yourselves. You too, Talia. Estás enfadado, Natalia, estás enfadado. Perezote esta misión en realidad, tío. Perezote. Where's Jill? ¿Qué tiene? Do you see anything you like? Artífice. No tengo ninguna de estas. Pues, ¿para qué quiero eso? Come back again. Que no hay nada útil realmente. Are those Pepio nuts? How goes the hunt for ingredients? I've only just started. I'm sure everything we need is somewhere amongst all these stalls, though. Ahora me va a mandar que vaya a 3 sitios. We'll take a couple of ingredients each. Uy, 2. Uy. What am I looking for? How about you look for the Pepio nuts and some garlic? I'll find the other things we need. We can meet by the gate when we're finished. Up! You'll not find a bruised fresh cuts. Come and get them. Any friend of the innkeeper is a friend of mine. I trust it's all here. How the hell is anyone supposed... Oi, don't touch anything. And... That's everything. ¿En serio he venido aquí para esto, tío? No puede venir ella tranquilita a comprarlo. ¿Tú quieres yo a comprar esta mierda, tío? Esta misión es... Joder. Did you find everything? Pues claro que lo he encontrado. Yeah. Garlic and Pepio nuts. Perfect. Now all that remains Pepio is for nuts. Hippocrates Parece to que dice somehow pepino. turn all this into what Dice Mid needs to Pepio keep her engine cool. nuts. But before we head back, would you walk with me? ¿Te apetece pasar un rato conmigo? Claro que sí. Claro que sí. Si es que ya lo sabía, tenía que salir con Jill. Tenía que salir con Jill. Cuéntame, Jill. Dime. Thank you for asking me to help you today. Makes a nice change. Yo lo he dicho, que estaba encerrada. Claro que sí. To get away from all the battle and bloodshed for once. Just being here reminds me of when we were children. Do you remember walking down Market Street in Rosalith, taking in the sights and smells? How could I forget? What with Torgal's antics. Remember how his nose would prick up at the scent of sausages? He'd go racing away and we'd have to go running after him. We wouldn't catch you now, would we, boy? Is there anything you wanted to buy for yourself while we're here? There was, yes. Well, sort of. Molly in the kitchens told me about a place that sells particularly good pies. Aquí no nos puede molestar nadie, You ¿eh? might like to share Nadie. one with me. I would. Claro que sí, claro que sí. Dame pastelito. Dame que sí. And I saw some bread. ¿Algo? Joder. Big white cobs like the baker back in Rosalith used to make.
What do you think? I thought we might get some soup to dip it in, but then I tried a slice of the butcher's dry cured ham and it was just, oh. You all right? Sorry. No, me ha hecho gracia. It's just, you're right. I really do feel like a child again being here with you. Venga, tío. Clive. Además, It's wrong of me to enjoy this. No, Jill. This is how life should be. And it's how our lives will be when our work is finally done. When we can live on our own terms. I hope so. Thank you, Clive. Pero venga. Venga ya, tío. Venga ya, voy a tener que esperar al final del juego o qué. Joder, tío. Puto Clive de mierda, tío. Well, I suppose we better be getting back. I need to give these ingredients to Hippocrates and Talia. I'll see you at the hideaway. Take care. I will. You too. Joder. Vaya subnormal está hecho el Clive de mierda, tío. Es que lo odio, tío. Vaya gilipollas, tío. Vaya gilipollas, coño. Vamos a leer un poco también, ¿no? Sacro Imperio de Sanbreque. ¿Han puesto algo nuevo? Nación situada al noreste de Tormentia. Tras la destrucción de la cabeza del dragón amado de Ciel infame en el año 873, el Imperio traslada su capital a Twinside, en el dominio cristalino, rompiendo el pacto de no agresión al invadir el territorio neutral y ganándose la enemistad con de la República de Dalmequia. Enterprise, barco impulsado con motor de Mitril diseñado por Cid y su hija Mid. Actualmente se encuentra en construcción en una tarazana oculta en una cueva de las afueras de Camber, nuestra nueva guarida. Midadol Telamón, hija de Cid y estudiante de ingeniería de la Universidad de Camber. Desde su más tierna infancia mostró gran interés por los inventos de su padre, quien le inculcó sus primeros conocimientos de mecánica. Ahora es toda una experta en tecnología empiria y da rienda suelta a su ígneo para ayudar a los miembros de la guarida. Gilipollas. Habla con Hippócrates. Ahora se la tarde ahí esperando para matarme, ¿sabes? De que no la saco de aquí. How's work on the shielding progressing, Hippocrates? Well, very well indeed. And thanks in no small part to your kind assistance. I was just explaining to Talia how we might best go about preparing the moon dew. And now that we have all the ingredients, we may begin. You can count on me. I've mixed more than a few mysterious concoctions in my time. I'm sure you have. What about the shielding itself? Work is underway, under the watchful eyes of Bardolph and Obolus. Apparently, it'll be ready soon. Thank you. All of you. Right then. Jill, would you join me in the infirmary? No. Many hands make light work and all that. La quiere sacar de aquí, ¿eh? La quiere sacar de aquí de mi vista. Estaba feliz y cuando se da la vuelta en plan ha hecho. Oh, and Clive, thank you. It was nice just being Ahí, with you. marcando territorio la Jill. También te digo, son inútiles, ¿eh? It appears our work here is almost at an end. A shame. I was enjoying playing the man of action for once. When both the shielding and the moon dew are ready, it will merely be a matter of applying the one to the other. Joder, qué palabras más raras, By a tío. rigorous process of testing and retesting, of course. Perhaps someone ought to warn young Mid of that. Leave it to me. Thank you, Hippocrates.
Me dan cosita. 1600 puntos de habilidad, 40, no sé qué. Me parece bien. Well, I better go and give Mid the good news then. Vamos a contárselo a Mid. Se me han ido todos los dedos, ¿sabes? I went up to give some greens to the chocobo. A ver qué dice la pava esta ahora. Oye, oye. Editors started reading books that don't have any pictures. Siempre dice lo mismo, tío. Cada vez que pasa por al lado de alguien, siempre dice lo mismo. Sorry to keep you waiting, Mid. But you'll be pleased to know that work on the shielding is underway. You found something for it? In a manner of speaking, Hippocrates El knew a esmegma. substance that's highly resistant to heat. A coating that should provide the protection you need. He's supervising the construction and testing of the shielding as we speak. Brilliant! I knew you wouldn't let me down. Don't thank me. I'm just the errand boy. Right then, better start working out how to bolt all these bits together. To the Black Hammer! You know, when I got into the smithing game, I thought I'd be making swords and shields, not thermal bleeding didgeridoo-dahs. Displacement stacks. Same difference. Whatever you call it, I ain't putting it together in here. It's cramped enough as it is. Let's take this outside. Mid, you get all the parts lined up on the deck. I'll take care of the rest. On my way! Oh, and bring me the biggest hammer you can find. This is gonna require some precision walloping. Yo de verdad flipo. Momentos más tarde. No estoy entendiendo nada de esta misión y llevamos ya 45 una hora con esta misión, ¿eh? De crear un bicharraco. It's finished! It's finally finished! Fuck for that. I'll be feeling my hammer arm for weeks. Thank you, Clive, Blackthorn, everyone. That's one down and just 3 more to go. I'm sorry. Oh, didn't I tell you? The Enterprise has 4 mithril engines, and we'll be needing a displacement stack for each. Don't worry. Now they've got a finished one to work off. My gang in Canva can build the rest. Good luck to them, I say. Eso voy a decir, digo, no voy a repetir esto, vamos. Any other work comes in? Bueno, obligatorio, sí que sí, pero no. Vaya misión más pocha. What's the matter? Nothing. Just daydreaming. Estaba pensando en mi papi. ¿Qué diría de mí? Thinking about the Enterprise sailing off over the horizon to shores unknown. Searching for a land untouched by the blight. Just like me and my dad planned. So if the worst came to the worst and every scrap of soil in the twins turned black, we might still have a chance. That's what she was meant to be. You see, one last chance just in case we needed it. But now she's so close to being finished, I've realized I don't want it to be that. I don't want it to be just a lifeboat for us to cling to if things get desperate. I want people to sail aboard her by choice, not from the lack of it. In a world where we're not just trying to survive, but where we can actually live. I'm working on that.
And I'll do everything I can to get you what you want. Don't you always? All right. My mind's made up. As soon as the Enterprise is fit to sail, I'm putting her under your command. Seré el capitán del Enterprise. Are you sure about this? Something tells me it's what my dad would have wanted. He'd be proud of you. You were gonna visit his grave, weren't you? I was. And you can come too now that your little project is finished. Right. There's just one thing I need to finish up first. ¿Qué más quiero hacer, tío? Right. I'll let Otto know you're coming. Vale, esto lo hacemos ya. Vale. Aye, aye, Captain. Lo hacemos ya luego. Vamos a dejarlo por aquí. Me ha hecho un buen ratito. Ahora deberíamos hablar con Otto para decir que estamos listos e irnos a... tenemos una secundaria principal aquí. Tribulaciones de un herrero, tío. Joder, lo que tenemos ahí. Y operaciones de separación. Joder, Madre. Madre, todo lo que tenemos, tío. 1600 y estos son 2300. Todavía me queda, tío. Bueno, vamos a guardarlo. Vamos a dejar aquí. Y luego... Vale, ya lo hacemos más adelante.